Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Jesus had compassion for them because they were like sheep without a shepherd. Cuando los profetas y los evangelios hablan de ovejas y pastores, sabemos que no nos piden que pensemos en pastos verdes y en cómo hacer prendas de lana. When the prophets and the Gospels talk about sheep and shepherds, we know that they're not asking us to think about green pastures and how to make woolen garments. Están hablando de sistemas políticos y económicos. They're talking about political and economic systems. Están hablando de representación. They're talking about representation. Están hablando de quién toma las decisiones que afectan a las personas, de quién recibe ayuda, de quién se queda atrás. They're talking about who makes the decisions that affect people, about who gets help, about who gets left behind. Si Jesús dice que las personas son como ovejas sin pastor, no es tanto un juicio sobre la gente en general, como sobre los que dicen estar a cargo del Estado y de las instituciones religiosas. If Jesus says the people are like sheep without a shepherd, that is not a judgment on the people in general, as much as a judgment on the ones who claim to be leaders of the state and of the religious institutions. Esta semana hemos visto que muchos hijos e hijas de Dios sufren daños quienes deberían haber sido protegidos por las instituciones de la sociedad. This week we've seen a lot of harm coming to many of God's children who should have been protected by the institutions of society. Algunas situaciones van a empeorar, como las inundaciones en Europa y los incendios en el oeste de los Estados Unidos, porque nuestros gobiernos se niegan a tomar medidas serias para revertir el cambio climático. Y este ocurre por doquier en todo el mundo, en cada país. Some situations are going to get worse, like the floods in Europe and the fires in the western United States, because our governments refuse to take serious action to reverse climate change, and it's happening all over the world in every country. También, los edificios se derrumban y las armas automáticas para el asesinato en masa están en todas partes, porque la desregulación es buena para los márgenes de ganancia de algunas corporaciones. And then, buildings collapse, and automatic weapons for mass murder are everywhere because deregulation is good
for the profit margins of a few corporations. Entonces, un juez ha lanzado en cuestión repentinamente la seguridad de cientos de miles de inmigrantes adultos jóvenes y sus familias. One judge has suddenly thrown into question the security of hundreds of thousands of young adult immigrants and their families. Si Jesús pasara en nuestra ciudad hoy día, ¿te unirías a mí para clamar, ten compasión de nosotros? If Jesus were to pass by in our town today, would you join me to cry out, have compassion on us? Nuestros líderes nos han fallado. Somos como ovejas sin pastor. Our leaders have failed us. We are like sheep without a shepherd. Si Jesús apareciera ahora, ¿no acudirías a Él en busca de ayuda? If Jesus were to show up right now, wouldn't you turn to Him for help? Y ahora, justo cuando parecía que estábamos saliendo de la pesadilla mundial de COVID, las tasas de infección aumentan drásticamente y las muertes por COVID aumentan drasticamente. And now, just when it seemed like we might be emerging from the COVID nightmare, the rates of infection are rising dramatically. And the deaths from COVID are rising dramatically. Nuevas variantes de COVID amenazan con deshacer el progreso que habíamos logrado. New variants threaten to undo the progress we have made. Y tenemos una nueva pandemia de los no vacunados. Son ellos que se enferman y se mueren. And now we have a new pandemic of the unvaccinated. They are the ones who are getting sick and dying. En algunos países, estas personas quieren desesperadamente vacunarse, pero la corrupción y la codicia en sus gobiernos mantienen las vacunas alejadas de ellos. In some countries, these people desperately want to be vaccinated, but corruption and greed in their governments keeps the vaccines away from them. En algunos lugares, la pobreza extrema ha creado una barrera entre la vida y la muerte. In some countries, extreme poverty has created a barrier between life and death. En este país, la barrera ha sido creada por los pastores, tanto políticos como religiosos, que mintieron al rebaño y lo llevaron por mal camino. In this country, the barrier has been created by shepherds, both political and religious, who lied to the flock and led them astray. En el país más rico, con la ciencia médica más avanzada, las dosis de vacunas se desechan, porque la gente corre el riesgo de que sus hijos se enfermen y mueran.
In the wealthiest country with the most advanced medical science, vaccine doses are being thrown away because people will risk letting their children get sick and die. Porque? Why? Porque su político favorito les dijo que no se preocuparan por COVID, because their favorite politician told them not to worry about COVID. O algún predicador les dijo que si confían en Dios, que no necesitan una vacuna. Or some preacher told them that if they trust in God, they don't need a vaccine. Es Dios que nos ha enviado la ayuda que necesitamos, pero algunos pastores han engañado a su gente. It is God who has sent us the help we need, but some of the shepherds have deceived their people. Han fingido que Dios todavía nos pide que sacrifiquemos nuestras vidas y nuestros hijos por el ego de los reyes y los palacios de sus ídolos de oro. They have pretended that God is still asking us to sacrifice our lives and our children for the egos of kings and the palaces of their golden idols. Pero es Dios quien nos dio mentes inquisitivas y corazones perspicaces para estudiar el clima, para estudiar los virus, para encontrar curas para las infecciones, para encontrar curas para el cambio climático y curas para la desigualdad racista histórica. But it is God who gave us inquiring minds and discerning hearts to study climate, to study viruses, to find cures for infections, cures for climate change, cures for historic racist inequality. Solo tenemos que estar dispuestos a preguntar, a hacer el trabajo y a hacer nuestra parte. We only have to be willing to ask, to study, to do the work, to do our part. Y si nuestros pastores no están dispuestos a llevarnos en esa dirección, debemos buscar otros nuevos pastores. And if our shepherds aren't willing to lead us in that direction, then we should look for new ones.